Góðan daginn og velkomin öll sömul. Gaman að sjá svona marga mætta. Þetta framar björtustu vonum, get ég sagt ykkur, með við ástand. Ég heiti Guðrún og ég vörustjóri í manneslausnum á Vanja. Við ætlum að hér í dag á þessum 50 skilsfundi fjalla meira við í ráðningaferlinu með góðu onboarding. Við erum með frábæra fyrirlesara hér í dag, Alex og Hafþór frá Icelandair, Guðrún Inga frá Securitas og svo Kristján frá 50 skills, og við ætlum að byrja á því að bjóða þá velkomna svið. Welcome Alex and Hafþór. Thank you, Guðrún. Welcome everyone, good to see you all here. Thanks to Guðrún and Kristján from Alexandre and 50 skills for inviting us to come here and share a bit of what we're doing at Icelandair today. So what we'll talk about is how we're using 50 skills to improve our onboarding experience at Icelandair, mostly in our airport operations department where we have a lot of people. So my name is Alexandre in Portuguese. I'm the HR Solutions Manager at Icelandair, so I take care of all the HR systems. Yes, hello, and I'm Hafþór. I'm Solution Manager as well, focusing on internal systems. So I work a lot with Alex and his systems, and then some other systems as well, like Microsoft systems and a lot of other internal systems, manuals and emergency response systems and more. So at Icelandair we have over 3,500 employees. We are about 33 in HR related work and over 100 in IT division. In 22 we had about 8,300 annual applications in 50 skills and hired 530 of those people. We have about 300 coming in bulk every summer, at least, and these are all mostly highly regulated jobs, so there are a lot of different demands. Yeah, so to give you a bit of context on this, we were looking at our process and thinking, how can we do this better? And first thing that came to our minds is, what is our process? Because when you look at our airport operations, you have people from different backgrounds. You have cabin crew, ramp, catering, and a whole lot more. And for each of these groups, we have a lot of people and we have different onboarding processes because they need to go through different kinds of training, and mostly it's just regulation required training before they can even start working. So we had to map this out. We had to understand what we were dealing with, and the pictures you see there are from our workshop, which we did also in partnership with 50 Skills. And there we try to find, what are we doing when these people come in? How do we give them access? What do we have to do to get them ready to train and get them ready to work? And out of this process, we got a lot of insight. We got a lot of opportunities for improvement. And we had to kind of see, what are we going to do first, right? And this here is just a picture of one of our jobs. This is one of our cabin crew jobs. We had over 1,000 applications on this job, so our hiring team had a lot to do and going through all of them, interviewing, and this is a huge process. So it's just to kind of illustrate what it kind of looks like in 50. Yeah. So if we take a look at the problems or challenges that we had. It was about getting user accounts for all new employees, granting them access to a bunch of different systems, and it's our system, of course. And then we have multiple assets for the employee. As I said, there's a lot of regulations, so we need data like passports, information, criminal records, health certificates, COVID, of course, and a lot more stuff. And of course, we need to get the people training as well. So, we had many projects coming out of this workshop, and we're still working on a lot of them. But what we're going to focus on today is showing you how we used 50 skills and a combination of other tools to automate, user account creation
and granting them access to the systems they would need to start training. So all of this that we're going to talk about today happens before their first day of work. And, at this point, some of them are even not actually hired. Some of them drop out in the middle of the training or, for some reason just don't complete and don't actually start working. So this to keep in mind. And the systems we're going through here is, of course, 50 Skills, HireFlix, which is an app within 50 Skills for interviews, Active Directory, Microsoft Power Platform, which basically we're mostly talking about Power Automate, which we'll get into later, Illumi, and Comply. So we'll mention them. All of these systems played a part in this process, but we won't really get into much detail into all of them. If we look at the flow before we started this process, we posted the job in 50 Skills. Then there was a selection process for a basic selection. Then after that was followed by a video interview using HireFlix and 50 Skills. And then after that, we narrowed it down a lot. So we had live interviews as well. Then after that, we invite the people for training. So they are not hired at this point, but we then set up a lot of training sessions with groups of 20 or more people. And then this was all manual work. They're creating user account for each person because even if they weren't hired, they needed access to multiple systems. And then we also needed to grant them access to other system manuals and stuff like that. Then we needed to send them their credentials, user credentials to the system. And there are multiple touch points there. Our service desk within Icelandair created the user accounts, but then the hiring team needs to send them the credentials in their personal email. So this could take 2 hours or more per group. And we often had very short notice, like from 0 up to 3 days notice. So there came times when people were not ready at the first day of training. This was a manual process. It took a lot of time. It took work from different people within the organization. So the IT department, we aren't at all times in touch with the hiring team. So they had to come to us and say, hey, we need these accounts for tomorrow, because they just decided, then they just got confirmation from the applicant that they would be willing to come for training. So, a lot of times they couldn't give us 3 days notice or a week's notice. Sometimes we'd get it 1 day before, and then all the accounts had to be ready for groups of 20 people in each class. And this is a very common for cabin crew because they train them in groups of 20, and they have a very extensive training process before they can start, which takes a few weeks. So there can't be delays. We can't just say, we just won't give you the account. Just can't do it. We had to be flexible, but even then, sometimes there were errors and people wouldn't have access to the system on day one, and that can disrupt the whole process. So then we said, all right, let's improve this. This is one of the first things we started working on. And, we said, how can we automate all this manual stuff that we're doing with the account creation, with, sending credentials and all that. And we thought, we have all this data in 50 Skills. All the process that you see up to this point happens within 50. 50 knows who are the people, 50 knows, the data's in there, of who are the people we want to invite. We can organize them in the stages. And, if we had the ability to, from 50, trigger all this process that we have to just create the accounts and grant access, this would save us a lot of time. So we talked to the 50 Skills team, and they were able to do something for us and create a trigger from 50 Skills where, you press a button from it, and it will just send a message to our Active Directory, which holds the email accounts. It creates those accounts. And from there, we could internally automate all the other systems accesses as well. So that's what we did. And with this flow, our hiring team can now just press a button in 50, and users will get their accounts created. They will get access to Illumi or Comply or whatever other system we would like. And they will receive an SMS message on the phone they use to apply to the job with their user credentials
for their Icelandair account that has all best access. So before where we used to have a long time and a very problematic process, now this all happens almost instantly, and our team, the IT team, doesn't even have to be reached out to do this. It's in the control of the hiring team, and of course there's some responsibility that comes with it, but they have control to do this within 1 hour of training. So this saved us a huge amount of time and really allowed us to just have this process much more smoother. And just to show you what many things we're talking about here, on the left side you see the button that would create the users in 50 skills. And you can do this in bulk, so when you're trying to create 30 people at a time, you just click once and all 30 will be created. That's the SMS that an applicant will receive, with their one-time password and their email account. And on the right side, what you see is HireFlix, which is also, very useful tool because we don't have to schedule 2 interviews with an applicant, which just the process of scheduling an interview takes a long time. And when you have 500, this adds up. So with HireFlix, you determine a preset of questions that you send to applicants, and they can just respond to them with a video, and you evaluate that video, and then you decide if you want to invite them for an in-person interview. Yep, so here we see a screenshot of the Power Automate flow we have, which is what we are using to create the users in different systems after we get them in our Active Directory. So just by getting them to our Active Directory from 50 Skills, we had a lot of opportunities to automate stuff further. So then we can use this and say, this user was just created in our system in this group, and then we do all this stuff. So this is just a screenshot of that setup we have. One comment about this is that Power Automate is a very flexible tool to do a lot of things, and with a lot of stuff you don't really need to know how to code or be a programmer to use it and create things with it. So that's a very big advantage, compared to like Web Methods, which is another automation tool that we use, that just requires you to be a programmer to use. So this is much easier. Next steps for us is looking into bulk creating users in H3. That's of course a lot of manual work that's going on currently. Currently we're just creating them on a 1-by-1 basis. So that's a lot of manual time consuming work. So we've been working on this problem with 50 Skills and have a very good cooperation with them. And we're starting to use a prototype of that solution, and it's just ongoing work and has been going really well. That was all for today. Thank you. Já, ég glemdi að minnast á það, en við ætlum að bjóða upp á spurningar bara í lokin. Þá bara erum við með mikrofón sem gengur á milli og þau koma öll upp á svið og geta svara spurningum. Þannig að endilega punkti hjá okkur það sem ykkur langar að fá betri svör við. Já, næsta á svið ætla ég að bjóða hana Guðrún Ingu frá Securitas. Já, góðan daginn. Gaman að sjá ykkur að þér. Ég heiti Guðrún Inga og er mannustjóri hjá Securitas og takk fyrir boðið. Ég ætla aðeins að fara yfir innleiðingaferlana hjá okkur. Við tókum upp 50 Skills árið 2019 og ég fer aðeins yfir það á eftir. Segja ykkur svolítið svona frá okkur, ég ætla að byrja á því aðeins að segja ykkur svolítið frá okkur, svona hver við erum og fyrir hvað við stöndum. Aðeins mannauðinn og þessa stafrænu vegferð sem að við hjá Securitas höfum verið svona markvisst á undanfarin ár. Og ég ætla að fara þessi yfir innleiðingaferlana líka hjá okkur og svolítið áhugavert að sjá hvernig Icelandair er með sína ferla og margt sem að maður getur svolítið skoðað þar. Og svo líka svolítið ávinning og áskoranir bara í ferlinu. Alltaf er gaman að taka upp nýja tækni en það er líka alltaf einhver áskorun að taka inn. Nú aðeins okkur hjá Securitas.
Hlutverk okkar að stuðla að öruggara Íslandi og það gerum við bara með faglegri ráðgjöf, uppsetningu á búnaði og metnaðarfulli öryggisgæslu. Og þannig erum við raun og veru að skapa það hugarró sem til viðskiptavina sem til okkar leita. Nú, við erum í kringum 500 manns sem starfum hjá Securitas. Við svona flexum aðeins 400-500 svo leita eftir árstíðinni. Við ráðum inn í kringum 60-70 manns yfir jól og sumar. Þannig að við erum líka oft bara að fá ný verkefni og annað slíkt. Þannig að við erum erum svolítið okkur svona aðeins flexum svolítið til í fjöldanum. En öllu jafnu erum við í kringum 500 manns. Nú, við erum í víðsvegar landið. Okkar höfuðstöðvar eru hér í Reykjavík á Tunguhálsinum. En svo erum við með útibúð víðsvegar landið. Við erum á Akureyri, erum á Austurlandi og Reykjanesi og svo erum við með svona litla starfstöðar á Akranesi og Selfossi. Aðeins bara til að gefa ykkur svona hugmyndastærðinni hjá okkur, þá erum við að þjónusta 14.000 heimili og 8.000 fyrirtæki eru í viðskiptum hjá okkur og svo erum við með kringum 3.000 nappþega og nappþegar hópur sem okkur þykir alveg afskaplega vænt þetta ofta tíðum eldri hópurinn, ömmur okkar og afarjafvel sem eru með neyðarnapp hjá okkur og geta hringt eftir aðstoð ef eitthvað kemur upp á. Bæði aðstofar þetta þá eldri hópinn til að vera lengur heima hjá sér og líka bara ákveðin hugarró fyrir aðstandendur að vita því að það eitthvað sem einhverju sem grípa inn ef eitthvað kemur upp á. Nú, við erum með stjórnstöð sem opin allan sólarhringinn, vinnur 24/7 hjá okkur og hún í raun og veru tekur við öllum boðum sem til okkar berast frá kerfunum, sama hvað kerfi það eru. Við erum með kringum 160 bíla í bílaflotanum okkar. Stór partur af því eru tæknibílar en við erum líka með gæslubíla sem eru í hverfunum sem að sjá viðbragðið okkar. Við erum með í kringum 6.000 útköll á mánuði og fáum 30.000 símtöl inn. Og þegar við erum að tala 6.000 útköll þá ekki alltaf allt raunútköll sem betur fyrr en við förum í öll útköll sem raunútköll þar til annað kemur í ljós. Við störfum bara mikið í hátækni, við erum hátækni fyrirtæki og við erum bæði með að veita öryggisþjónustu sem eru öryggisverðirnir okkar en við erum líka með aðgangs á myndavélar sem að greina hita, greina það hvort eitthvað sem liggur á götunni er manneskja, það dýr eða það eitthvað hlutur. Við erum með ýmsa hátækni nema sem við erum með á viðkvæmum stöðum eins og það sem eru kæli eða hitaskápar og erum meðal annars með hátækni í símana. Við getum verið með heimavörðin okkar eða fyrirtækjavörðina í símanum og ég gæti þess vegna opna fyrir póstinum í gegnum síma þegar hann að koma með eitthvað sem ég pantaði frá Amazon. Þannig að tæknin alveg gríðarlega mikil og þetta svona þá geiri sem við erum að starfa í. Og búnaðurinn okkar sem við erum að þjónusta, þetta lífsbjargandi búnaður. Það við viljum öll að kerfin Hilton virki rétt ef það kemur upp eitthvað atvik þannig að við erum að bjarga lífi og verðmætum. Það svona það sem við gerum. Nú, aðeins í mannauðinn sem að HR-ið okkar, mannauðssviðið, við erum 5 sem að störfum mannauði og við erum svona þéttur og góður hópur sem vinnum vel saman og hendum upp hugmyndum hægri vinstri. Með mér fræðslustjóri og svo með mér líka sérfræðingur og svo rekum við Torgi Bístró, þar eru 2 starfsmenn, þar eru við með matrað og matreiðslumeistara sem sjáum að elda fyrir okkur. En mér langar svolítið að segja ykkur frá verkefnunum sem að við í mannauði vorum að gera núna á síðasta ári sem sýnir svona kannski umsviðin og þið þekkið þetta mörg hver hér, þetta kannski ekkert nýtt en bara gaman geta sagt ykkur frá hver verkefnin okkar eru. Við tókum yfir 400 starfsviðtöl á árinu við í mannauði og sátum og gerðum og onboardum 240 manns. Við gerðum 210 ráðningarsamninga og viðauka og settum í lofti 55 starfsauglýsingar. Við erum líka með vitru og vitra Elumi, við bara gerðum þetta svolítið okkar og kallast nafninu vitra. Og við vorum með yfir 40 námskeið á fræðsludagskrá og svo fyrir utan allt annað sem að dettur inn eins og þið þekki í millitíðinni. Við erum með 470 virka notendur í vitru og við afgreiddum yfir 2000 máltíðir á mánuði hjá okkur. Fyrir utan þetta, að þá eru líka verkefni eins og þið þekki mjög vel. Það eru allskyns stefnumótun, það eru almenn mannauðsmál sem dett inn hjá okkur og svo var eitt risastórt verkefni á árinu að við fluttum höfuðstöðunar okkar og það var bara
ákveðin kapill út fyrir sig að skapa nýja menningu á nýjum stað og allir finna sitt sæti og við finnum svona taktinn í húsinu. Við erum líka með jafnlaunavottunin hjá okkur þannig að þetta eru æðimörg verkefni þannig að það er mjög mikilvægt að allir ferlar, við náttúrulega ekki alveg jafn stór og Icelandair sem eru að ráða fleiri 1000 manns en við eigum alveg nóg með okkur 400 viðtöl á ári og 240 rýniræðingar og svo ráðum við kringum 50, 60, 70 manns svona á jól og sumar hjá okkur. Þannig að á umfanginu þessu að það er mjög mikilvægt að allir ferlar gangi vel og virki vel og þar kemur 50 skills og H3 og vel inn hjá okkur. Gaman að segja frá því að ég kom inn í ársbyrjun 2019 og þá var búið að ákveða að taka inn H3 og á mínum fyrstu vikum að þá átti ég samtal við stjórnanda á gæslusviði og við vorum bara svona, ég var svona þess að fá taktinn, hvernig deildin hans er og hann segi við mig í svona miður samtali við að mér bara að fara að kveða pínu fyrir sumrinu og þarna var bara febrúar. Ég segi ok, hvað í gangi? Ég er að fara að ráðin 70 manns í sumar. Ég þarf að taka allir þessi viðtöl, þetta er bara klukkutíma mann og í allir ráðningarsamningar og þetta er bara, ég er svolítið sveittur. Og ég var nú kannski ekki alveg til að stjórnendur í okkur væru að fara að kveða fyrir sumrin í febrúar. Þannig að við fórum svolítið að krönsa og þær áskoranir sem að við stóðum frammi fyrir voru í raun og vera hver ráðning var að taka svo langan tíma. Hún tók í kringum 50-60 mínútur eftir að það var búið að bjóða starfsmanni starf. Þá tók við að gera ráðningarsamning, hann var bara á pappír og hver ráðningarsamningur í okkur er að lágmarki 6 blaðsíður. Svo eru líka viðaukar, að við störfum bara undir miklum lagabálki öryggisgæslu, þannig að það eru 2-3 viðaukar fyrir hvert starf. Þetta þurfti að fylla út, prenta út í 2 eintökum, þið þekkið þetta, setjast niður 20 mínútur með hverjum og einum umsækjanda, skrifa undir, skanna, fara með til launafulltrúa og svo tók bara allt eitt við. Þannig að við svona settust niður mannusteymið okkar og við hugsaðum hvernig getum við gert þetta betur, hvernig getum við aðeins lína okkur svolítið. Þannig að við byrjum að skoða og við það taka inn H3 og þá sáum við tækifæri 50 skills líka. Þannig að við skelltum því inn og við ákváðum okkur að setja bara ákveðin markmiði yfir einhver tíma. Og markmiðin okkar var það að fara í stafræna vegferð. Við vildum hafa skýr markmið til að vinna með þannig við vissum nákvæmlega hvert við ætluðum. Við vildum fyrir að fyrsta stuðla að faglegu ráðningarferli og góður í upplifun ekki bara okkar megin í HR og UT og okkur í mannuði heldur líka starfsmannsins sjálf. Það er ekki nóg að þetta sé allt frábært okkar megin en starfsmaður það líka að upplifa þetta sé allt í lagi. Strömlínulega verkferla, ná til alls starfsfólks með sömu skilaboð af því að við erum dreifð landið og það er verið að ráða á jafnvel öllum tímum svona ekkert endilega bara milli 8 og 4. Stjórnendur er mismunandi svo margir þannig við vildum að allt starfsfólk færi gegnum sama ferli og við vildum líka fá góðar mælingar. Hvernig bara þetta ganga hjá okkur? Hvernig funkar þetta hjá okkur? Og hér er tímalínan sem að sýni vegferðina. Við tókum þá inn H3 og 50 skills 2019. 2020 kom COVID sem að hjálpaði okkur kannski einhver leita þegar það fækkaði örlítið ráðningunum. Það voru samt 160 á þessu ári. Þannig að við gátum straumlínulega ferðlan okkar. Árið 21 þá innleiddum við Vitru, Elumi, sem var bara risastór innleiðing hjá okkur og samþættum náttúrulega allir þessi kerfi. Og svo síðast árið að þá innleiddum við Salesforce hjá okkur í mannuði. Þannig að við fáum allt inn sem case, öll málefni til okkar og höfum það góða yfirsýn, getum sett út þjónustukannanir og tókum líka Gallup Access varðandi exiting og onboarding kannanir. Þannig að við gætum kannað upplifun á hinn endan. Hér er svo innleiðingaferlið og onboardingferlið okkar eins og það er í dag. Fyrst þegar starfsmann er búið að bjóða starfið og starfsmaðurinn er búin ákveða að koma að þá sendum við inn onboardingferlið, onboardingform til starfsmannsins og það er raun og veru segjum við bara velkomin til starfa, gaman að fá þig í hópinn og upplýsingar sem að biðjum að fylla út upplýsingar, það færist inn í ráðningarsamninginn. Við erum líka biðjum sakavottor, það fær enginn að hefja störf hjá okkur að framvísa hreinu sakavottori. Eftir það að þá sjáum við í kerfinu þegar þetta er tilbúið og við sendum þá þetta rafrænan ráðningarsamning og hluti frá upplýsingunum frá onboarding detturinn í samningin, nafn og kennitala og bankanúmer og ýmislegt. Þegar það er komið þá er komið að því að segja nú H3 við, það er svona mállískan okkar í mannuði. Þá færi við öll skjöl úr 50 skills yfir í H3 plús það að það pingast þeim til UT
og launafulltrúa og okkur í mannauði þegar að nýr starfsmaður hefur störf. Þá bara Jóna Jónsdóttir hefur störf á þriðjudaginn eða eftir 3 vikur. Hún fyrsti dagurinn þarna, þannig að við getum fara að útbúa allan aðgang og annað slíkt. Leið og við H3 að þá virkjast viðkomandi í vitru, fær sent aðgang inn á skyldunámskeið og getur byrjað að horfa á námskeiðin þar. Og að því loknu og þá komið svolítið mikilvæg skrefi sem við teljum að stjórnandinn sendir hagnýtar upplýsingar sem bara form ákveðið til viðkomandi starfsmanns. Hlakka til að fá þig í hópinn minn. Þú þarft að vera í myndatöku þarna, ná í fatnaðinn þarna og ég hlakka til að sjá þig á fyrsta deginum. Þarna erum við komin með ákveðin tengsl á milli stjórnandans og starfsmannsins alveg strax en ekki á milli stjórnandans og mannuð endilega. Og þarna fengum við stjórnendum með í lið. Og svo tekum við nýlega fræðsla 1-3 dagar áður en að viðkomandi hefur störf hjá okkur. Nú, það ekki nóg að hafa frábært onboarding ferli og vinna með það, heldur verðum við líka að fá að vita hvernig þetta að ganga. Við sendum þjónustu kannanir til okkar stjórnenda og við erum að skora 9,9 til 10 þar. En svo kannum við upplifun á ráðningarferlinu til nýja starfsfólksins okkar. Og við erum að fá mjög góða einhvern þar, 4,8, 4,76 og svo erum við 4,8 og 4,3 af 5 möguleikum. Þannig að við erum bara nokkuð ánægð með það að þetta líka skila sér yfir í hinendan. Þetta að skila sér til nýja fólksins okkar sem að við viljum onboarda svo vel að því við vitum það alltaf að góð onboarding leggur grunninn að næstu mánuðum hjá okkur. Nú, vegferðin sem við verið á, hún gerur okkur kleift að takast á við þessar áskoranir sem við bara eigum í businessum og því þekkið mæta vel. Það verið ráðin fullt af fólki og stundum minkar ráðningar og stundum tekur þetta píku upp og við gætum í raun og ekki gert það nema við hefðum 50 skills, H3, vitru og gallup með okkur. Það náttúrulega mikil tímaspartnaður, við náðum að fara úr 50-60 mínútum niður í tæpar 10 mínútur sem algjörlega frábært og náðum að lína okkur í leiðina all þessi aukaskref til UT og annað og bæði við í mannuði og stjórnandinn fær þarna ákveðna yfirsýn á því hvernig hlutinir að ganga í onboarding-ferlinu. Viðkomandi búin að skrifa undir ráðningarsamning, hann búin að fylla út onboarding-formið, þannig að yfirsýninu miklu meiri heldur hún var hjá okkur bara í einhverjum Excel-skjölum líku við. Og svo fáum við þessi endurgjöf sem okkur svo dýrmætt. En þetta ekkert alltaf bara frábært, því við vitum það líka, það alltaf einhverja áskoranir og miðað við áskoranir sem að við vorum með í upphafi, sem að við teljum okkur hafa náða að straumlínulega svolítið vel, að þá samt einhverju hluti sem við þurfum að vinna með og 50 skills hefur verið okkur alveg gríðarlega dýrmætir samstarfsfélagar með þessa hluti að við höfum yfirleitt náð bara að leysa allt með þeim. Mjög sjaldan hefur einu sinni komið bara, ég ekki viss náum að leysa þetta Guðrún, en annars hafa þau tekið þetta. Það áskorun til dæmis tilkynningum nýtt starfsfólk eins og Icelandair fór yfir. Það ekki nóg með að ferðlarnir séu frábærir eða þess að við í mannu sem geggjaði ferðla og nú pingast bara tilkynning og allir sáttir, heldur UT þarf náttúrulega líka að vera með sína ferli í lagi. Launafulltrúin þarf að vera með sína ferli í lagi, það þýðir ekki bara tilkynning birtist og enginn gerir neitt. Ráðningarsamningar, við erum að undirrita þá í 50 skills sem rafrænu auðkenni. Þeir með sérstökum viðaukum sem við getum megum bara lögum samkvæmt ekki hafa í ráðningarsamningum, þarf að vera sérsamningur. Og þá stundum gleymir nýji starfsmann að hann á að undirrita 2 sinnum. Þá þurfum við að hringja. Heyrðu, Sigríður, þú gleymir að skrifa undir viðauka númer 2, ertu til að drífa það á stað? Þannig að það erum við strax komin í smá svona stopp. Og svo ef við erum að gera viðauka utan onboarding-ferlisins, það bara breyting hjá Jónasi í vinnunni, hann að fara í nýtt starf og við gerum viðauka, við þurfum að downloada því og setja það handvirkt inn í H3. Það líka áskorun hjá okkur. Og svo ef að starfsmaður fer á milli deilda eða endurráðin og ennþá til í ferlinu, eða ennþá til í kerfinu, onboarding-kerfinu, og þá komum stundum smá hnökrar. Þá þurfum við að fara að gera handvirkt eitthvað sem að pinga þess bara 1-10 í gegn. Og svo stjórnendurnir. Þeir náttúrulega frábærir, misjafnir eru margir og upp til hópa algjörlega geggjaðir og hafa verið tilbúnir að fara í alls konar vegferðum okkar mannes hópi, tilbúinir að fara í hópviðtöl og ýmislegt og prófa skemmtilega hluti, en við vitum líka að stjórnendur upptekið fólk og þeir vilja svolítið fá þetta bara eitt smell og allt gerist. Það bara ekki þannig. Og við þurftum í fyrsta sinn sem stjórnendur voru að fara inn í kerfið að þá fundum við að sumir fannst þetta bara hrikalega flókið.
já, í alvöru að smetla hér og fylgjast með og smetla þarna, 10 smetli, Guðrún, ertu að selja mér þetta? Þá þurftum við svolítið að stiga tilbaka, það eru manstu 50-60 mínútur, manstu, við erum alveg að rúlla hérna og við finnum líka alveg hvaða stjórnendur eru sjálfbærir í kerfinu og hver er ekki. Suma þurfum við bara að halda í höndina og fara alla leið með þeim, aðrir bara að rúlla þetta í gegn. Sérstaklega kannski þeir sem eru að ráða sjaldan, við tökum þá bara að okkur, þeir eru bara fóstur hjá okkur. Og líka í svona, hver ber ábyrgð á hverju í ferlinu. Það er mjög mikilvægt að hafa það bara algjörlega fast strax. Hvað er ábyrgð HR, mannauðs, og hvað er ábyrgð stjórnandans? Stjórnandinn upphælega vildi svolítið bara, Guðrún, þú græjar þetta bara allt og svo kem ég þarna 23 og tek á móti nýja starfsmönnum mínum. Þá bara missist smá tenging á milli í ferlinu sem við viljum svolítið halda í. Þannig að já, þetta er ekki alltaf dansarósum en óbúslega gaman og heilt yfir erum við gríðarlega ánað með ferlan okkar og við hlakka til að heyra hvað 50 skills hefur að segja. Kannski eru búin að leysa þetta eina sem út að stendur í okkur, þannig að það verður áhugavert. Þannig að heilt yfir erum við mjög sátt, mjög ánægð, fullt af áskorunum, en það er líka bara gaman og eitthvað til að takast á við. Þannig að ég ætlaði nú svo sem ekki að hafa þetta lengra, bara takk kærlega fyrir að hlusta og gaman að hitta ykkur öll og ég held að það sé en aðrir eru að koma upp á haldi. Takk fyrir mig. Já, þá ætlum við að bjóða Kristjánsson, framkvæmdastjóra 50 skills næstan svið. So I'm going to do this talk in English, but I'm happy to take questions in Icelandic and English afterwards. So first of all, great to see the turnout. We were pretty scared that we'd see 10 people in the room. So obviously you're all very motivated today to be here. But my name is Christian and I'm the co-founder and CEO at 50 Skills. And today I'm going to be talking about onboarding and unlocking the value of doing it right. So just to start with some trends and what's been actually happening in the world of work. If you look at people and what's changed there, they used to work in the same place for about 10 years, for a very long time. But today, they're switching jobs every 1 to 3 years. And that's just a factor of looking at every industry and every country on the planet, that these are certain trends that have been happening. People change jobs faster. And mobility is at an all-time high. It's not just switching jobs, it's also switching jobs internally, doing new things at the workplace that you weren't doing before. So it's both internal mobility as well as external mobility. Now, if you look at some data on it, just to back these things up, if we look at the US, for example, about 1/3 of the entire workforce switched jobs last year. It's a pretty high number. And if you look at the people that actually did switch jobs, not only did they change jobs in the same industry, about 45% of people, they actually switched industry. So they're not doing a certain profession and then moving jobs and doing it over and over again. They're also switching. This requires training, onboarding into that industry. And while all of this is happening, the tech stack itself, the solutions that are being used at employers, is also changing. You saw just some of the talks earlier on, like all the different solutions that are being used to build this tech stack up. In the old days, you used to have a company like IBM that just used to supply everyone with the hardware and software that everybody would use. But today, modern employers, they're using dozens of different types of what's called software as a service application. Things like Zoom, Microsoft Teams, and 50 Skills, and all these different softwares that employers use on a day-to-day basis to get things done. And there's some pretty interesting research on this. If you look at on this chart, which has a lot of data on it, it basically means that everybody is using more software. And the red dot that you can see there, that shows the year 2020, and the grayer ones, the years before. You can see it doesn't really matter what industry you look at. Nearly every industry, there's more applications being used by every type of employer and every type of industry. This also applies for teams. So if you look at the different teams within an organization, they're all using more apps. It's not just IT for complex stuff, it's also things like HR. And in HR, for example, in larger organizations, it's not uncommon to see people using up to 50 different applications to get things done at the workplace. That's the new norm. That's what the modern employers are doing because they're optimizing for things
and to make them productive. So in a nutshell, in the old HR world, you typically had one HR system that would rule them all. It had dozens of applications and things that it would try to do, but it was often pretty clunky in how it would actually do it. But in modern HR, the things that are happening today, people have multiple best-of-breed solutions that really tackle a certain vertical a certain way with dozens of independent, interconnected solutions where data moves between and it works together. Now, a colleague of mine posted this just on Twitter the other day, and he was asking, I asked ChatGPT to create a series of interview questions for a CEO hiring a head of talent. So an interesting example of a new application that came out in, was it November last year, right? And in seconds, you have, 10 pretty interesting questions that this thing can roll out. And so the point here is I'm not saying that everybody just should switch over to ChatGPT for doing these things, but just having access to these applications and thinking, before I might have brainstormed on how to do this, but today I might also ask this new technology compared to what I was thinking, and it might save me a lot of time. It's just one of those 50 applications that could be used. So in an absolute nutshell, what's been happening trend-wise, people are changing jobs faster than ever, new jobs and internal mobility, okay? Everybody is using more apps than ever before, more tools, more things they need to learn how to use. And because of those two things, what happens? Well, onboarding, teaching things how to use these things, training them and making it happen faster has never been as important as it is today. And if we just, kind of put that in a nutshell, employers today, they need to document the core processes that they have to ensure that the actual new hires get trained quickly and effectively so that they can hit the ground running. It's not somebody that just comes to the workplace and stays for 10 years. They're switching jobs way faster and new tools are coming on board way faster. So the importance has never been as high. Another point, this does not only apply for when you hire new people. It's also when you're cross-boarding, when you're moving people between jobs in the workplace. Same processes take place. Many of the identical same processes that need to be applied when you move someone within a job, within an organization, just like when you onboard them. And the reason why this has to happen is because it's productivity. It's productive to do it. And, new tech should push that productivity. You're not going to use a shovel when you have a bulldozer to dig a hole. It just doesn't make sense. And there's this interesting phenomenon that's being talked about in the HR tech world today. If you look at new report from Joss Bersin in January, they talk about something called the productivity paranoia. And it's pretty interesting. It's the disconnect between what the employee and employer's perception of productivity is. So basically, if you ask people in your workplace, just like this survey that came out in January did, do you feel that you're productive at the workplace? 87% of people, they say, yes, I feel pretty highly productive at my workplace. But only 12% of the business leaders actually agree to that point. So there's some sort of a gap there in the paranoia that's happening. And the prediction that came in that report was that productivity will actually become an essential measure of success for the next generation of employers. And so if we look at this in another aspect, for any company out there, any employer, there's only two ways that it can grow. The first way is to hire more people. You can get more hands on deck to do the work that you need to do. And this has been the trend for the last 10 to 12 years in most workplaces because it makes sense when the markets themselves reward revenue growth. In today's world, however, the other method is by increasing productivity. Make every single person at the workplace more productive. And this means thinking a little bit differently. It actually means thinking that every single hire that you add onto the team, it should increase productivity of the entire team. And it's a new type of thinking, which is surprisingly enough been transforming a lot of things in the tech world in the last months. And so on the productivity note, how can onboarding actually help with it? Well, to begin with, I think it's important to look at the challenges. And we heard some pretty interesting examples from both Icelandair and Securitas today about some of the challenges and what they're doing to try and solve them. So if you look at a typical HR manager, someone like Maria here, for example, the fact is that she and all the managers that work for the employer she's with, they're spending a vast amount of time on every single hire during the onboarding phase.
They need to do a ton of different things. They need to create people in systems like payroll and time registration, and they need to make sure that the paperwork gets done and it gets e-signed. They need to make sure in certain workplaces that there's the right types of clothing that gets ordered in the right sizes, equipment on the right date of time when people start. And training, super important, that if people actually know what they're supposed to do at the workplace, and that other people in the workplace get notified. And this is just an example of a list. This list is different from every type of employer. And sometimes we've seen it being up to 100 tasks that are listed of things that needs to get done. And in other places, it's 4. So it just depends on the employer itself. But this is a typical kind of to-do that happens there. And we've been working with thousands of HR managers now, and we've been meeting with many of them, some of them here in the room today, and really mapping up the process. Like, how is this actually done at your workplace? What are the challenges that you have today? If you are someone using 50 skills, what are still some of the issues that you have? And there's some interesting trends that have been happening, both with employers that we met here in Iceland, and as well as at events that we've been going to abroad. And one of them is like just the poor overview of an onboarding status. Like, it's really hard to get an overview of all the people you're hiring and where they are in the process. And in many cases, what employers do is that they have a spreadsheet to kind of tackle the whole thing. And the spreadsheet kind of has these columns, it's updated manually, it's a lot of complex things that happen there. In some cases, they use some sort of a to-do list management tool like Asana or something built in some other tool. But yeah, actually having the overview still seems to be a big pain point. Repetitive copy pasting, going in a system with, a lot of variables about someone you're hiring, copying it and pushing it to another system or putting it in an email or telling someone this data. Like, this is something that a ton of people in HR are spending a lot of time in during their day, and they're wondering like what data can actually send to this person, etc. And a ton of human errors, and just the stories of human errors that we've been hearing, like a manager saying, I didn't have the time to tell you or enter into the system, but I actually hired someone for this role already. And there's like a ton of people applying for it, and it's going through a process. This is not an uncommon issue. I have no idea if the person we hired actually signed a contract. I have no idea where the contract is or what it actually says. It's not an uncommon issue. And thirdly, not having the ability to, I was using the system, didn't know how to use it. So I just, I needed to put some data in this field, so I just did it. So, there's all sorts of things that are happening out there. And maybe an interesting point that I think is pretty fascinating is just like the paperwork part. Like, how many of you kind of, have these types of documents at your workplace? It's not, this is actually fascinating to me when I actually see these docs and the naming conventions. But this is definitely not uncommon. And then, people wonder, are there certain fields that I can actually edit or change here? How do I get this thing signed? How do I do it? And as Securitas was mentioning, if it's some manager has never used this type of thing before, like it's doing it for one time, like how do they actually know how to use the tools? Where does this get stored when it's signed? And there's a lot of variables that are putting in these contracts. Do they go somewhere? Where do they go? Why do they go there? How do we, keep track of it? Having an overview of all the tasks that need to get finished and actually designing the journey itself for the person that's being hired, that's something that most people want to do, but it's typically very hard to have a system that can offer it. So if you're getting someone on board and you think, how should the experience for that person be 3 months before they start? How should it be 2 weeks before they start? How should it be the day before, on the first day, 2 weeks after they start, once the training is done? And all the different tasks, and having this in a timeline view rather than just the compliance stuff that needs to get done. And then maybe just a final point here, which is very common globally, and it's just the fact that even if you have processes and systems in place, the fact that managers are unable to hire employees often without the extensive system training and assistance from HR. And many times it's because the systems look like this, and people just look at it and they're afraid of using it, and they're afraid if they push some certain buttons, it's going to cause some errors, and often it does, so it's not unreasonable, and they just get frustrated with it. So I think for these things that we've learned, like it kind of comes down to some points of how can you then actually improve this? And I think the most important thing for any employer is to start by just mapping up the existing process. Like how does this look like today in your workplace? What are the key pain points? And categorize these pain points by issue type. Is this an issue of there's not a connection with some tool?
Is this an issue of managers not being able to use the solution? So it can be very different types of categorizations there. And then brainstorm on every single issue, how this can actually be solved, and make sure to get it right for all the different stakeholders. So it's not just for HR, it's also for the candidate that's being hired, the person who's changing jobs, the HR manager who's managing this overall process, and then all the other stakeholders that are involved in it. And so when it comes to 50 skills, how can we help? Well, we already have a platform. Many of you who are existing customers here today, and some of you not. And our platform, it's been used to onboard tens of thousands of people. It's built in with workflows that can manage all of your onboarding tasks. You can easily create users in a system with a click of a button. If it's been configured right, you can build all the paperwork and get it e-signed, and you can get an overview of things. But throughout these 15,000 onboarded hires that we've done, we still can do much better, right? And so we've been really working hard on collecting what it is that we can do and can't do and how we can improve it. We've been talking with our customers. We've been meeting with them. We've been trying to map out, what are the issues. We had some pretty interesting examples before, like there's at least one or more things that we can't do that we were mentioned for. And, how should that be solved? So last year, we ended up raising 2.5 million euros in funding to really double down on solving this issue and transform how people onboard new hires. And we've been working on a new platform for about a year now, and it's finally at a place where we can talk about it and show some examples for the first time and get it into people's hands. So we hope it can transform onboarding and do actually so much more. So for the first time, I want to introduce some of the functionality in this new service. To begin with, it's going to have the capability of building any employee journey that you can dream of. So the stuff that you put up on a whiteboard, actually bring it to life by building the journey itself. So think about all the different steps you want a person to go through, click on build a new journey, and then start pushing out the actions that you want to happen. You want somebody to get a form, fill it out. Once it's been filled out, somebody should get an email that should be notified. When that's finished, something else should happen. But it's going to be in an interface that you feel comfortable using, that kind of guides you on, but not that clunky old stuff that you saw in some of the pictures before. And it can be a super simple workflow, like the stuff that you're looking at here, or it can be a very detailed one that manages thousands of people going through it on a year-by-year basis. And it can be a different journey for every type of hire. So somebody that's being hired for a C-level position gets a different employee journey than someone who's maybe hired for a summer job. It's going to have an overview that beats a spreadsheet 10 times. It's going to have all the different views for all the different stakeholders that shows you all the different tasks that people need to finish when they get hired, as well as all the people within your organizations that need to get these things done. It's going to be lightning fast and different views that you can share with different people. It's going to have a portal which shows a good experience for the people who are being hired. So all the things that people being hired need to finish, that's going to have a great overview of people being moved jobs within places. And this is just some of the things that we're starting with. And to really get this off the ground, we're formally asking for some help. So what we actually need, the things that would really be beneficial for us in continuing the development of this, is to get more challenges. So share the actual challenges that you have, the actual pain points that are not being solved today, or they could be solved better. Like share with us how it's being done and how you would want it to be done. And think about what like a perfect system would do. If you had a system that would be perfect in any way of solving this for you, how do you think it should work? And then see how the platform that we have in our hands actually automates it today and what it can do already. So as of today, and just right now, you can go to our website and sign up for early access. We are 50 Skills, and we empower modern HR managers to automate the way they onboard new hires, do cross-boarding, off-boarding, and HR workflows in general. So thank you for the talk, and I'm happy to take any questions later on. Thank you, guys. Það var því að bjóða við upp á svið sem að voru með þessa frábæru fyrirlestra. Ég vissi við væri frábæru en þau kom mér líka skemmtilega óvart hvað þetta var virkilega áhugavert og ég held að
mesta virðið í svona fundum að fá spurningarnar, svo ég vil endilega hvetja ykkur til þess að koma með þær. Við erum með mikrofón, Stefania ætlar að hlaupa og þannig að ég hvetja ykkur til þess að rétta upp hönd. Stefania mjög spennt að hafa þetta mjög að fá þess. Við erum eina hér, gjör svo vel. Það kannski þá helst fyrir Kristján, do you want me to speak English or Icelandic? Þetta náttúrulega rosalega spennandi. Ykkur mínimum svona starfsmannafjöldi sem að þið sjáu fyrir ykkur ef þið eru svona flott og fínt kerfi? Þú veist, hversu lítið fyrirtæki má mitt fyrirtæki vera til þess að þetta fungeri? Já, í rauninni geta og ég svara sér það bara á íslensku líka. Í rauninni geta allir vinnuveitendur notað á það stærð, en ég held að til að byrja með þá verður ávinningurinn langt mestur fyrir stærri vinnuveitendur, en svo vonumst við til þess að þegar að við erum komin lengra að þá verði meiri sjálfvirkni þannig að fólk geti bara af öllu stærðarmækjurum farið inn og notað það fyrir mjög afmarkaða hætti hjá litlum félögum líka. En þannig að nei, það verður engin hámarks eða lágmarksstærð, en svona fyrstu use casein sem við erum að tækla í þessu verða fyrir stærri vinnuveitendur, þannig að kannski 50-100 manna fyrirtækja að lágmarki en upp í kannski mörg þúsund eða jafnvel einhverjum tilfellum 20.000 í stærð. Ég var með spurningu hjá Securitas. Ég aðeins að velta fyrir mér eftirfylgninni, því voru með spurningar eftir ráðningu. Hvað leið langur tími þangað til senduð út það form og voru þetta opna spurningar eða hakaðar bara við? Við erum við gerum onboarding kannanir eftir bara strax í raun og veru minnir að sé mánuður eftir að hefur störf að þá sendum út, af því við viljum stundum erum að ráða og það líður mánuður þangað til einhver kemur inn, stundum ráðum við og það líða 2 vikur, þannig að við erum svona verið að huga svona cirka mánuði eftir ráðningu sem að við erum að senda könnunina út, og þá þetta onboarding ferli, það ein spurning inn í því, við erum líka að spyrja bara hvernig að tekja á móti í deildinni, þú veist hvernig líður á fyrstu dögunum, og þetta eru staðlega spurningar sem að þú reytar í raun og veru. Mjög sammála, hlutlaus og það allt. Það er einstaklega bara mjög rosalega gott að fá feedbackið hjá nýja fólkinu á onboarding ferlinu og náttúrulega líka bara nýlega ferlinu yfir höfuð. Gott að segja, ok, við erum á réttir leið eða eitthvað þráður sem við erum að missa sem kemur fram. Þannig að við horfum á þetta bara sem gríðarlegan auð að fá þetta inn til okkar. Svo sendum við aftur kannanir eftir svona cirka 3 mánuði í starfi og þá erum við að hugsa bara meira svona hvernig stýringin þú getur að leita upplýsinga, stjórnandinn til hliðar, ertu með mentor, þannig að það svona annað. Að því við erum það dreifð að þá þurfum við eiginlega að fá að hafa þessar upplýsingar hjá okkur, þannig að við getum svona gift í spotta ef eitthvað þarf. Takk fyrir þetta. Við þekkjum svo sem öllu vel þessi onboarding áskoranir, en ég með spurningu til Kristjáns, þú vísar í offboarding. Hvaða þættir eru í offboarding því sem þið eru að innleiða? Þú voru bara skráð til að prófa. Nei, tóli sem við erum að setja í lofti núna, þessi nýji hugbúnaður, hann gerir fólki kleift að nota hann fyrir meira heldur en bara onboarding og eins og ég nefndi hérna bæði onboarding, crossboarding, offboarding, en það eru hlutir eins og að tilkynningar og aðgerðir sem fólk þarf að klára og merkja við og uppfylla og uppfæra skjöl og yfirlitsatriði og annað, en þannig að það verður bara gaman að sjá hvernig fólk tekur í að setja þær aðgerðir inn í bland við hitt, en það er meðal annars eitthvað sem við erum að fara að bjóða upp á í þessari nýju vöru. Nei, þess að hinn virkni sem þegar verður áfram öll aðgengilega, þetta er svona kannski mætti segja nýtt viðmót og í hinni líka þannig að maður getur sett það svona í algjörðum hnótskutn. Í hinni leiðinni þá hefur það verið þannig að fólk, vinnuveitendur sem hafa unnið með okkur, hafa verið að segja okkur hvernig þeir vilja hafa hlutina. Svo þurfum við svolítið að fara og gera vinnuna við að tengja allt og setja allt upp og svo vill einhver gera breytingar og þá þurfum við að breyta því. Fólk getur gert einhvað sjálft en við þurfum að gera mikið af þeirri vinnu. Við erum svolítið að láta fólk fá tól í hendurnar sem það getur gert alla hlutina sjálft. Og það getur fengið aðstofið eða vill frá okkar fólki öðrum, en það verður svolítið hægt að stilla og gera og breyta
og þess vegna af því að það hægt þá getur fólk svolítið sett meira inn í það og slíkt, já, það er akkurat pæling. Mikrofónin getur ferðast. Ég ætla að skjóta einni spurningu. I have a question for Alex and Hafþór because I know that their onboarding process is a big challenge, one of the biggest that we can see here in Iceland. And I noticed in your presentation you said that you had to identify all the different onboarding processes because you have a lot of different hires. So I wanted to ask you the question, did you end up saying at some point, like, this is enough, we're gonna, identify these 3 or 4, or did you see that there was an endless list? So maybe if you could comment on that a little bit, like how you performed your workshops, with whom, and how you came to these conclusions? So there is an end to the list. But basically, we got all the managers together from all the different functions that are hiring a lot. And yes, we ended up mapping up all the different roles and the process for each role. And it turns out there are similarities. So, some roles share a process. So we ended up mapping the whole thing, but we definitely didn't solve all the problems in all of them. That's still a ways away. But yeah, we were able to get down to a very good detail on what they're doing, but sometimes things are out of reach. So some systems are not ours. Some systems are Isavia, for example. So we can't fully automate as much there, but we have a journey ahead and we're working towards it. What is that? Yep. So each the way it works is each job you can set up the questions by job. So when you add the app to the job, you decide what the screening questions are going to be, and then you just send these out via 50 Skills. Everything happens there to each applicant you want to interview, and they answer back with the video, if they're on time. And then you evaluate. You have a scoring system that you can use in the tool, and then you can decide what to do next. You can, and you share this with the whole hiring team, so everyone sees the results in there. And basically that's how it works. The answer. So, Þórarinsson sé að komast á skriðin í spurningunum. Já, kannski bara ein loka spurning þá til Kristjáns sem ykkur vilji grípa tækifæri. Kristján, nú náttúrulega 50 Skills eiginlega alþjóðlegra, þessi litli íslenski sproti eiginlega orðið svona alþjóðlegt tré í dag í notkun á 50 Skills og bara umfangið svona meira heldur en maður gerir sig grein fyrir. Geturðu kannski sagt okkur fyrir lokin hvað lausnin orðin notuð víða og hvort þú sérð eitthvað svona mismunandi áskoranir á milli landa, eða við Ísland bara eins og allir hinnir í heiminum? Góð spurning. Já, það eru þúsundir stjórnenda sem nota 50 Skills í dag og eru að nota hverju mánuði, flestir oftar ofta á dag og sumi vikulega, mismunandi nákvæmlega hversu mikið, en þúsundir stjórnenda, og það verið að nota, fólk að fara inn í kerfið úr einhverjum 20 eitthvað löndum í dag, þannig að þetta alveg komið á svona smá skrið hjá okkur alþjóðlega, en þorrin af notendum ásamt sinn uppruna í fyrirtækjum á Íslandi, svo eru þau oft með starfstöðvar að ráða út allan heim. Við erum hins vegar núna leggja mikla áherslu að sækja út fyrir landsteinana og erum með svolítið búin að vera að fara mikið á viðburði, sérstaklega í Bretlandi en líka í Frakklandi og annar staðar víða. Það sem við með myndir að skoða, hvað hefur við verið að gera á Íslandi og hvað er að gerast annar staðar og hvað eru samnefnarnir. Og raunveruleikin að það alveg töluvert af samnefnurum. Það oft verið að nota svona, hvað maður að segja, lokal kerfi fyrir atriði eins og laun og tímaskráning og annað, en svo verið að nota kannski svona meiri samnefnarkerfi fyrir eitthvað eins og svona learning management kerfi og aðra lausnir,
og ferlarnir eru ekkert ósvipaðir þó að það sé kannski aðeins ólíkt með lög og reglum hvernig samninga og annað á undir þetta. Við erum núna búin að vinna úr held ég yfir 550.000 starfsumsóknum í gegnum kerfið og þannig að það alveg töluvert og skriðið að aukast mjög mikið þannig að fjöldi sem að nota 50 og fara inn í 50 skills margfalt meiri bara til dæmis á sístu 12 mánuðum heldur 12 mánuðum þar á undan. Þannig að þetta mjög spennandi kafli og það sem að okkur langar líka bara að kannski nefna tengt þessu, okkur líka búin að fjölga mikið, við erum orðin mjög stærra teymi í dag heldur en áður, en eitt af því sem hefur verið alveg ótrúlega mikilvægt fyrir okkur í ferlinu þessi endurgjöf sem við höfum verið að fá frá viðskiptavinum sem eru í okkar nærumhverfi. Við tökum við allir þessar endurgjöf og við erum alltaf að horfa, er þetta samnefnari fyrir það sem að gerast alþjóðlega eða er þetta sér íslenskt fyrirbæri? Og ég myndi segja að 70-80% af því sem við höfum séð hérna heima sé eins og það mjög spennandi. Og þannig að við erum að byggja upp núna og fara að byggja upp meira svona samfélagi í kringum þetta þannig að fólk geti líka verið með okkur í að kontributa þessum sögum og því sem að það að vinna þannig að það geti orðið jafnvel drög að einhvers konar umgjörð fyrir þetta sem við erum að vinna því að leysa á alþjóðvísu. Þannig að þetta bara byrjunin. En já, það svona kannski nokkurn veginn tölur þess. Bara byrjunin, þetta góð lokar. Já, ég ætla þá bara að fara að setja nútin á þetta í dag. Bara virkilega gaman að sjá ykkur öll og gaman að sjá þennan mikla áhuga. Við erum strax byrjuð að skipuleggja næsta fund sem við ætlum að hafa veffund og þar ætlum við að sýna betur inn í 50 skills og nákvæmlega svona fara í meiri smáatriði en það búið að vera mjög gaman að vera hérna með þessum frábæri fyrirlesturum og við bara þökkum þeim kærlega fyrir og ykkur fyrir komuna. Takk fyrir. Yes.